Good evening. Today I am going to discuss the first section of the module System of Linear Equation and Matrices. In this section, we discuss the definition, different types, properties, and operations on matrices. Okay, we start with the definition of matrices. What is meant by a matrix? Matrix. Basically, a matrix is a rectangular array of numbers arranged in rows and columns and bounded by brackets. That is, suppose we have numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, and I arrange these numbers in such a manner 1, 2, 3, 4, 5, 6, and I bound these numbers by brackets. That is, I arrange these numbers into rows and columns. This is a matrix which has two rows over 2. 2 rows and 3 columns. 1, 2, 3. So, we can denote the order of this matrix by 2 by 3, where 2 denote the number of rows and 3 denote the number of columns. In generally, let A be a matrix which has, suppose, which has n rows and n columns. Then its order can be denoted by m by n. Okay. Now, let us go on to different types of matrices. Different types of matrices. We start with the square matrix. What is meant by a square matrix? Square matrix. What is meant by a square matrix? Square matrix is a matrix in which number of rows equals number of columns. That is, square matrix is a matrix in which number of rows equals number of columns. That is, it is an m by n matrix. It's an m by n matrix for which m equals n. Okay. അതായത് സപ്പോസ് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു മെട്രിക്സ് എ ഉണ്ട്. ആ മെട്രിക്സ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ. സപ്പോസ് ഒരു മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ മെട്രിക്സ്. ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് റോസ് 3, നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് 3. ദിസ് ഇസ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ്. Why this is a square matrix? Because number of rows equals number of columns. Now, where matrix we consider some 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is square matrix. This is not a square matrix. Why? Why this is not a square matrix? The number of rows equals 3. And number of columns 2 and 3 not equal to 2. Therefore, this is not a square matrix. Okay. Now, consider this matrix in which the elements 1, 5, 9 are called diagonal elements. Okay. In generally, we consider matrix some A is equal to some A11, A12, etc. Some A19, A21, A22, etc. Some A28, etc. Some AN1 and AN2, etc. Some ANN. In this matrix, A11, A22, etc. ANN are called diagonal elements. Okay, called diagonal elements. Okay. Now, zero matrix. Now we consider zero matrix. What is a zero matrix? Zero matrix or null matrix. Zero matrix or null matrix. Zero matrix or null matrix is a matrix in which
which all entries are 0. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ട്, ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ എല്ലാ എൻട്രീസും 0 ആണെങ്കിൽ we call that matrix as zero matrix or null matrix. Okay. Next, triangular matrices. Next, triangular matrices. Triangular matrices. There are two kinds of triangular matrices. One is upper triangular and lower triangular. Upper triangular and lower triangular. What is an upper triangular matrix? If all elements below the diagonal elements of a square matrix are 0, then it is called upper triangular matrix. Okay. അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഈ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സിന് ബിലോ ആയി വരുന്ന, താഴെയായി വരുന്ന എല്ലാ എൻട്രീസും, എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും 0 ആണെങ്കിൽ we call that matrix as a upper triangular matrix. Okay. അപ്പോൾ lower triangular matrix എന്തായിരിക്കും? Lower triangular matrix എന്ന് പറഞ്ഞാൽ if lower triangular matrix is a matrix in which all elements above the diagonal elements of a square matrix are 0. Okay. അപ്പോൾ ജനറലി നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു അപ്പർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഫോമാണ്. അപ്പർ ട്രയാങ്കിൾ മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് അപ്പർ ട്രയാങ്കിൾ മെട്രിക്സ് ആവണമെങ്കിൽ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സിന് താഴെ വരുന്ന എല്ലാ എൻട്രീസും 0 ആയിരിക്കണം. So A11, A12, A13, this must be 0, and A22, A23. This must be 0, this must be 0, and A33. This is upper triangular matrix. കാരണം ഇതിൽ ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഡയഗണൽ എൻട്രീസ്. ഇതിന് താഴെ വരുന്ന ഈ എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ A is an upper triangular matrix എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സിമിലർലി ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ഇതിൻ്റെ ഫോം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന എല്ലാ എൻട്രീസും 0 ആയിരിക്കും. സോ ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം A11 0 0, A21 A22 0, A31 A32 A33. ഓക്കെ, ഇതായിരിക്കും ഒരു അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സിൻ്റെയും ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സിൻ്റെയും ജനറൽ ഫോം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് diagonal matrix. Next we consider diagonal matrix. Diagonal matrix. What is a diagonal matrix? A diagonal matrix is a matrix in which all elements above and below the diagonal elements are all 0. That is, Aij equals 0 for all I not equal to j. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ എൻട്രീസും, ബാക്കി എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും 0 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മെട്രിക്സിനെ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, A is equal to some A11 0 0 0, A22 0 0 0, A33. ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ എൻട്രീസും 0 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, now the question, ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആണോ അതോ ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആണോ? Diagonal matrix is both upper triangular matrix and lower triangular matrix. Why? നമ്മൾ ഈ മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. So by the definition of upper triangular matrices, if all elements below the diagonal elements of a square matrix are 0, then it is called upper triangular matrix. ഇവിടെ diagonal elements ഇതാണ്, ഇതിന് ബിലോ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ എൻട്രീസും, എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സിമിലർലി, എന്താണ് ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ? ഇഫ് ഓൾ എലമെന്റ്സ് above the diagonal elements are 0, then it is called lower triangular matrix. ഇവിടെ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സിന് മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ എലമെന്റ്സും 0, എല്ലാ എൻട്രീസും 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എന്ത് പറയും? ഒരു ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആണെന്നും പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, so we can conclude that every diagonal matrix is both upper triangular matrix and lower triangular matrix. Okay, now scalar matrix.
matrix is a diagonal matrix. First point is scalar matrix is a diagonal matrix whose diagonal elements are all equal. The diagonal elements are equal. Scalar matrix is a diagonal matrix എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിൻ്റെ നോൺ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം സീറോ ആണ് അല്ലേ? ഇനി സ്കാലർ മെട്രിക്സ് ആവണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ആ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ്. ഈക്വൽ ആയാലും നമ്മളതിനെ സ്കാലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സം k 0 0 0 k 0 0 0 k ഇതൊരു സ്കാലർ മെട്രിക്സ് ആണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം സീറോ ആണ്. അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ്. ഇതൊരു ഡയഗണൽ, അതായത് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം എൻട്രീസും സീറോ ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ സ്കാലർ മെട്രിക്സ്. നമ്മൾ സ്കാലർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് അല്ലേ? ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് 1 0 0 3/3 കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 0 1 0 0 0 1. ദിസ് ഇസ് എ സ്കാലർ മെട്രിക്സ്. അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ? ഇതൊരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സും ആണ്. ഓക്കെ, this is called, ഇതിനെന്താ പറയുക നമ്മൾ? യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ്, യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ഓർ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് അല്ലേ? ഓക്കെ, നൗ റോ മെട്രിക്സ് ആൻഡ് കോളം മെട്രിക്സ്. റോ മെട്രിക്സ് ആൻഡ് കോളം മെട്രിക്സ്. റോ മെട്രിക്സ്. A row matrix is a matrix which has only one row and n number of columns. Row matrix is a matrix which has only one row and n number of columns. So അതിൻ്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? റോ മെട്രിക്സിന് ആകെ ഒരു റോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് ഓർഡർ 1 by and n number of columns. Suppose let it be n. Okay. Therefore the order of any row matrix can be 1 by n. Next, column matrix. Column matrix. Column matrix is a matrix which has only one column, and n number of rows. So its order can be some m by 1. Okay. Now we discuss algebra of matrices. Algebra of matrices. When we say that two matrices are equal, two matrices are said to be equal if they are of the same order. And if all of the corresponding entries are equal. രണ്ട് മെട്രിസസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആ രണ്ടിടത്തിൻ്റെ സെയിം ഓർഡർ ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ. എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് വി ഹാവ് ടു മെട്രിസസ് A1 B1 C1, A2 B2 C2. This matrix equals some x1 y1 z1 x2 y2 z2. Given that these two matrices are equal, so we can conclude that the corresponding entries must be equal. That means AI equals XI for all I equals 1 2. BI is equals YI for all I equals 1 2, and CI equals ZI for all I equals 1 2. Okay. രണ്ട് matrices equal ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ they have the same order. ആ രണ്ട് മെട്രിക്സിനും സെയിം ഓർഡർ വേണം. the corresponding elements must be equal. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ മെട്രിക്സിനകത്തുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ മെട്രിക്സ് അഡിഷൻ. Suppose we have two matrices, two m by n matrices A and B. Okay. A equals Aij and B equals some Bij. Then
B is defined as some C equals some Cij equals some Aij plus Bj. That is Aij plus Bj. അതായത് രണ്ട് മെട്രിസസിനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വരുന്ന എലമെന്റ്സ് തമ്മിൽ പരസ്പരം ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് ആ രണ്ട് മെട്രിസസിൻ്റെ സം കിട്ടും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് അഡിഷൻ. മെട്രിക്സ് അഡിഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് അഡിഷൻ. Properties of matrix addition. First property, commutative property. That is, if A and B are any two m by n matrices, then A plus B equals B plus A. Okay, A plus B equals B plus A. അതായത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് ഇതാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് മെട്രിക്സസ് ഉണ്ട്, രണ്ട് എംബൈൻ മെട്രിക്സസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ആ മെട്രിക്സിൽ എ ബിനോട് ആഡ് ചെയ്താലും ബി എനോട് ആഡ് ചെയ്താലും വി ഗെറ്റ് ദ സെയിം റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് മൂന്ന് മെട്രിക്സിലേക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലേ. എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഈക്വൽസ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി. ദാറ്റ് മീൻസ് ബി സി പറഞ്ഞ രണ്ട് മെട്രിക്സിനെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് ആ റിസൾട്ടിനോട് ഞാൻ എ ആഡ് ചെയ്താലും എയും ബിയും ആഡ് ചെയ്ത് ആ റിസൾട്ടിനോട് ഞാൻ സി ആഡ് ചെയ്താലും വി ഗെറ്റ് ദ സെയിം റിസൾട്ട്. അതായത് മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അഡിറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി. എപ്പോഴാണ് ഐഡന്റിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്? സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ മെട്രിക്സ് എ പ്ലസ് സം മെട്രിക്സ് A is equal to some matrix plus A. എപ്പോഴാണ് ഐഡന്റിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്? അതായത് നമുക്കിവിടെ ഒരു മെട്രിക്സ് ആണുള്ളത്. ഈ മെട്രിക്സിനോട് ഞാൻ വേറെ ഏതോ ഒരു മെട്രിക്സ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് അത് തന്നെ കിട്ടി. അത് എ പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ഉണ്ട്, ആ മെട്രിക്സിനോട് ഞാൻ ഏതോ മെട്രിക്സ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് വി ഗെറ്റ് എ ഇറ്റ്സെൽഫ്, എ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു മെട്രിക്സിനോട് ഞാൻ എ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴും എനിക്ക് എ തന്നെ കിട്ടി. അത്തരത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെട്രിക്സ് ഏതാണോ അതാണ് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് അല്ലേ. അത്തരത്തിൽ ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെട്രിക്സ് ഏതായിരിക്കും? സീറോ മെട്രിക്സ് അല്ലേ. എനോട് സീറോ മെട്രിക്സ് ആഡ് ചെയ്താലും എനിക്ക് എ കിട്ടും, സീറോ മെട്രിക്സിനോട് ഞാൻ എ ആഡ് ചെയ്താലും എനിക്ക് എ കിട്ടും. സോ ഇവിടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ്. എപ്പോഴാണ് ഒരു അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്? അതായത് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് എ പ്ലസ് സം മെട്രിക്സ്, നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ അഡീഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. എ പ്ലസ് സം മെട്രിക്സ് ഈക്വൽസ് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി സീറോ ഈക്വൽസ് ഏതോ ഒരു മെട്രിക്സ് പ്ലസ് എ. അതായത് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എ പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ഉണ്ട്, ആ മെട്രിക്സിനോട് ഞാൻ ഏതോ ഒരു മെട്രിക്സ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കിട്ടി. ഓക്കെ, അത്തരത്തിലുള്ള മെട്രിക്സ് ഏതായിരിക്കും? മൈനസ് എ ആയിരിക്കും അല്ലേ. മൈനസ് എ ആയിരിക്കും. അതായത് എനോട് മൈനസ് എ ആഡ് ചെയ്താലാണ് എനിക്ക് സീറോ മെട്രിക്സ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എനി എംബൈൻ മെട്രിക്സ് എ. there exists an n-line matrix minus A. Each of whose elements is the negative of the corresponding element of A such that A plus minus A is equal to 0 equals minus A plus A. Okay. These are the properties of a matrix addition. Okay. Next.
scalar multiplication. Scalar multiplication. Scalar multiplication. Let A be an m by n matrix and K be any scalar. Maybe K belongs to R or K belongs to C. Then the m by n matrix obtained by multiplying each entry of the matrix A by K is called scalar multiple of A by K. That is, that the m by n matrix obtained by multiplying each entry of A by the scalar K is called scalar multiple of A by K, and it is denoted by KA or AK. Okay. You can consider an example. Let A is equal to 3, 2 minus 1, 4 minus 3, 1. And let K is equal to 3. Then KA equals 3A equals, we multiply each entry of A by K. 3 into 3, 9, 2 into 3, 6, minus 3, 12, minus 9 and 3. Okay. Next, properties of scalar multiplication. Properties of scalar multiplication. If A and B are two matrices of the same order, that is, if A and B are two matrices conformable for addition, that means they are of the same order, then K into A plus B equals KA plus KB. Next, if A is any matrix and K is any number, then minus K into A equal minus of KA. And the third one, if A is any matrix and K1, K2 are any two numbers, then K1 plus K2 into A equals K1A plus K2A. Okay. Next, another operation, difference of two matrices. Difference of two matrices. Difference of two matrices. If A and B are any two m by n matrices, then its difference A minus B is defined by, as A plus minus B. That is, the difference A minus B is obtained by subtracting the entries of B from the corresponding entries of A. Okay, that is, A minus B is obtained by subtracting the entries of B from the corresponding entries of A. Okay. Now, ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ഈ ടൈപ്പുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇനി 2-3 പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അത് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. Find the values of A, B, C. Such that, given that A plus 3, 3A minus 2B, 3A minus C, A plus B plus C equals 2 minus 7 plus 2B, B plus 4, 8. Given that these two matrices are equal, നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു എപ്പോഴാണ് ടു matrices are equal എന്ന് പറയുന്നത്, they have the same order and the corresponding elements are equal, അല്ലേ? So ഇത് given that these two matrices are equal, so we can conclude that A plus 3 equals to 1 and 3A minus 2B equals minus 7
plus 2b. 2. 3a minus c equals b plus 4. Next, a plus b plus c equals 84. From the first equation, we get the value of a. A plus 3 equals 2 implies a equals minus 1. Now we substitute the value of a into equation number 2. So we get 3 into minus 1. 3 into minus 1. Minus 3. Minus 2b equals minus 7 plus 2b. And we get this implies 4b equals 4. Implies b equals 1. Now we substitute the value of a and b in equation number 3. So we get minus 3 minus c equals 5. 1 plus 4, 5. So implies minus c equals 8. C equals minus 8. Now we get the value of a, b and c. Okay. Now multiplication of matrices. Next operation, multiplication of matrices. First we consider if we multiply two matrices. Says that two matrices A and B of order with A 1 by n and B n by 1. Then the resulting matrix has the order, let it be some C, has the order 1 by 1. 1 by 1. Okay. Similarly, if we multiply it, AB matrix order some m by n and B n by 1. Then the resulting matrix has the order m by 1. M by 1. Okay. How we multiply two matrices? First we consider a 1 by n matrix and n by 1 matrix. A11, A12, etc. Some A1n, x1, x2, etc. Some xn. Okay. Then the resulting matrix has the form A11 into x1 plus A12 into x2 plus etc. A1n xn, and this has the order 1 by 1. Okay. Now another two matrices, some A11, A12, etc. A1n, A21, A22, etc. A2n, etc. AM1, etc. some AMN. X1, X2, etc. some XN. How we multiply these two matrices? A11 into x1 plus A12 into x2 plus A1 and xn. Now we multiply the second row of the first matrix with the column of second matrix.
a21 x1 plus a22 x2 plus etc. plus a2n xn. Similarly, we get amn x1 plus etc. plus amn xn. Okay. This is how we multiply two matrices, and this matrix has the order m by 1. Okay. Now, okay, let us find the